Mijandro. Kube fajula ko. Ni ko kube faju kan da kube sumayari. Da baba. Menye siyo mi. Ka kodo kinyan kala ka kodo ki malam ba kala nya. Ita bukan karole. Muka ke. Ni aje ya belo fo. Bir suba me wes film muru na ko. Mbasu nga fo en. Horo. Ke Limbara. Portan. Mijandro. Kube faju. Ni ko kube faju kan da kube sumayari. Da baba. Menye siyo mi. Ka kodo kinyan kala ka kodo ki malam ba kala nya. Ita bukan yin karole. Muka ke. Ni aje ya belo fo. Bir suba me wes film muru na ko. Mbasu nga fo en dinul fele ko do kinyenan. On a London Banco kan Jula Finance ni Universal wole bulo du nyobula ni Guarantee Trust Bank ni banko kan pour ka kodo futando so ni andi molma ay ka Jula Finance Limited ani Universal wala fam foreign exchange bureau wala fam jem kay to moy bari malo ko fela jaw opposite post office ndamere kan ninsi wa kara mun ninsi wa fo momin ka kodo kine ko ninsi wa fo ka kodo kile mole ninsi o sa adi tabu ka ko di kiola hani bansan realize la building no mimbije kata fo jaw esew fa service dala ni tambita barala iboto gunjur fana marcho balaje ibo fananto nyonde banko be ka kodo kiya beto hani West Africa Senegal Mali Sierra Leone isu kodo kiya beto andi ka kodo Nigeria ka kodo falin fanan e ka falindiro ka kodo ka do ku nyaawo nyaala sila kodo kalam kun jambayri na saji kodo lafta kata wala to futaje no ba at 18 e kairaba avenue jay bolto hani janjang janjang ne dajo tuti janna jay ko futale Jula Finance ni Universal ni Guarantee Trust ni ko di pole jidika ni buruka mbadu wadam fa Jula futaje Ekoni yawe waimba koko isalon koko monele le malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited wala ni GT Bank e bulo du nyobulo kono nyin kamala ka kodi kiyo ni kodi bondo sono en tonya nyilmu nyontana ti kodi bunda la fanna ila ko lanno warta jiko bije andum fanan telingu bije niyamo ya kanyama afowa nyama atwa nyama nyillam wot andum ila doko be dande nyim fanan dale fodum local transfer bank ria Western Union hani kabi hani Q Power Sales e ko fanan be kal yende ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anin dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited ikanyim fanan bekal ko mel labanta kunkoto ko la nyinin ka dabol mabo dulala wonto nimmi lafta ko kunko soto nyun koto inyanta ka Jula Finance Money Transfer badingol julodi siatal de bari Jula Finance itoluma nyon soto Jula Finance wol say ni lafte la mobile top of la Gambia walle badi wol le soto je Jula Finance Money Transfer badi wol julodi siatal de bari Jula Finance itoluma nyon soto Jula Finance Money Transfer badi wol julodi siatal de bari Jula Finance itoluma nyon soto Jula Finance wol say ni lafte la mobile top of la Gambia walle badi wol le soto je min yalon ko e lafta ke la cash power top up albitala dami wala mo Jula Finance Money Transfer walla itebe dawoda Angleterre walla dunia dawoda e lafta kodo kira Gambia nyinkamala ila modiya soto yemminki ye wosoto andun tariya nyama albitala dami wala mo Jula Finance Money Transfer nyali kodo ke Jula Finance Money Transfer altata Guarantee Trust la bank bunda o bunda to Gambia albe kodo nyintano la jele tariya nyam altol min yalon ko albe santoto soma nga brancho soto le jele na branjo wale bansang bara gunjur anning kombo na branch babe wolto kairaba avenue walla badingol na lafta la kodo kila walla alafta mobile le top up la walla alafta cash pa walla top up la Aljula Finance kachanyo ya 013842404226 walla 07949733233 walla 07949144674 Jula Finance wala nata porukalu dahandi kodi kiyo la fannala andum fanan saya al badi ngol mimbe Gambia e manyan na fola credit kola walla e manyan ne lala di bokono Jula Finance wala nata kanda hande mimbe gerin gabonyi ne nyama ninyi ne belorin dolbe dahada
mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan mune ite ta sanne ba mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni ye kilin sang wale la gobleto ye kili wo kilin sang yinul kono ye mimbe kerin ne ma koy bayring nyinno mu programme oti mi yalon ko ika fole kabe kerin nyami walla nil lafita ka moy kabe kerin nyami andu nga continue ka moy kabe kerin nyami al ngam bulo dum mimbe kerin koto ni lafte la nyinti sato lu sotola anning ila nyin ko bleto altul mimbe UK al binta bojan komandi 074 638 86811 minule alon koy be jamani ani wo berbero al aminata ba komandi 0049 178 556 1239 altul min yalon ko alben norway al nyimandin sanyan komandi 0047 915 14857 faransu dum albe min komandira ayin jay 0033 641 546831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046 739 466119 Minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 0039 351 274 5086 Walla Alse Pamodu Bojan Kumandi 075 122 18329 Walla Badi Modu Alnga Mimbe Kerim Makoi Isaje Mimbe Kerim Fanaye Muru Ayalu Makoi Kibaru to Anin Kachadi Mantu Walla Mimbe Kerim Nkafo Tolbe dahada Betilin alale Mbali je kan Mbali muy kan bagasol be bul bay lafta min kila Gambia andu lafta le ngana nyim bagasol kammeya walla fo lafta sawunna la banka bo jankata adla do to ban nin nyunul le la problème oti nde sa fo ko la problème olu bantale katu ko munam jingali shipping and removals limited ñunul mu company lete min yalon koy nata pour ka mod la fengol sambe Gambia sako Gambian ko min yalon ko wolle be Angleterre ibe Angleterre dawoda mbinale fo la suwokon ngila fengol cikaji ni samba Gambia andu nim fotata Gambia alla modu alla fta fengol ya dummiya nka samba fo la bunda kun walla alka mune wat jingali shipping and removals ali command 078 6365 4091 walla 074 9194 9819 walla 020 85147771 ntoludum na doku wala na yale bije andunga daman kolya ye fengol dinna nyami nka dila mon la wala nyama mbale janne na official kayelle kabirin tene lungo fo arjuma lungo ka botalan sey somonda kata fo talan sey suto badi mon kumo banda wala ninga fenso to jam alnga na badi mon mira Gambia ninga na badi mon mira Gambia alnga jingale shipping ani removal alinge commande jingale shipping ani removal wala nata kanda handi na kila riyalla ka fengol ki Gambia. Here is a solution to your problem. Contact Jingali Shipping and Removals Limited on 078-6365-4091 or 074-9194-9819 or 020-8514-7771. We offer full freight direct to your doorstep in the Gambia. At Jingali Shippings and Removals Limited, we are cheaper, reliable, secure, and efficient in what we do. For all your goods and items, no need to hassle. We are here from 8 to 8,
Monday to Friday to collect your goods from all over UK and deliver them safely in the Gambia. Let us celebrate, because all our problems in sending goods to Gambia are solved. Jingali Shipping and Removals Limited has decided the satisfaction of our customers is our #1 priority. Jingali Shipping and Removals Limited. When doing business, few things define you. Transparency, loyalty, reliability, customer satisfaction, and so on. Immediate Money has got all of these and beyond. From Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Dubai, China, India, Pakistan, Gambia, Mali, Guinea-Conakry, to anywhere you are in the world, receive Immediate Money. Immediate Money Transfer offers you the best and a more convenient way of sending money to your loved ones. From the United Kingdom, Germany, Senegal, France, USA, Italy, Norway, Gambia, Denmark. We're nearer than you think. Call us on 44-800-0324-314 or 44-203-1740659. For more information on sending and receiving, general inquiries, and more, email us on transfers@immediatemoney.com or support@immediatemoney.com. Visit our website at www.immediatemoney.com. On all your web design, hosting, and domain name registration, application development, network and voice, contact estechconsulting.co.uk. On web design, we design, host and maintain your website on both Windows and Linux servers. We provide SSL on your site and 24-hour support. All you need to do is tell us your business name and we'll do the rest. On application development, we develop business applications including mobile apps to meet customer need. On networking and voice, we provide network services for both home, small and medium-sized businesses. We install and support Cisco Call Manager. We troubleshoot any network security issue and advise businesses on cybersecurity. We design logos and leaflets. For more information, visit our website at www.estechconsulting.co.uk or contact us info@estechconsulting.co.uk. Alternatively, you can call us on 077 37 800 647 or 074 291 24940. Gum Spirit Festival is gonna be big, it's gonna be historical, it's gonna be iconic. The one and only place to be. Come out and support Gum Spirit. Gambia, I'll be there, Mahdi Ama. Gambia and 22nd December 2017 Gum Spirit Festival. Dinner for Neka Teken Munusi anything. Mr. Fresh Bass, the young bass, year 2, and it's all about 22nd December. Gum Spirit Festival. Kuma Fategat Nema. I'll be live at the Independence Stadium for the Gum Spirit 22nd December. You can't afford to miss. Catch me at the Gum Spirit Festival, December 22nd, Independence Stadium, Nakala. It's all about December 22nd, Gum Spirit Festival at Diamo Mansia Stadium Okono, Alabolong, ST Gamben, Dimbrikama Boyu. Hamgel Lolo, it's your boy by Babu. I'll be at the Gum Spirit Yamagenaham on the 22nd of December. Make it a date and don't be late. Mbadilla moy lalo jiber lalo mobe dawoda kabirin Gambia fo Gambia e bantala mbal mumela be kontonna altol nal jamun dawalla ka fali ko assalamu alaikum kontondiro kola bi fanan nsali bismillah na programo kono mimbe kering nka fo wala nyama nga dati wala nyama mba foka wala nyama adu fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabayato
mbe continue la ka banke wala nyama mbadin gambian kolu anin mbadin jiber lalu mo bota dawoda mbale bismillah la koten mimbe kere bari follow jannim be dunna programme ko no so kuta nyawonya farda kuwol be nyim programme la mi yalon ko mbuka wol tuno je wala mu nyinti ko ka programme datinin man satalla toma bismillahir rahmanir rahim katuko atele mun tulu mariyoti ku fayakuno amanna danka ke mariyo dammati bara dunya tan toluma kanke kalifolo ti nyimbanko kan sambanan duniya kono jang a dunya tan tolla kan toltu balwo kono na badi ngo dole bije nterolun kanun telo a dunya ta walla ke bonde balwo kono ay minul ke sabante furelti e manku kala ku jawluto mi ya sabu ay samba ay tol fana mi yalon ko ay tujang manku kala ku manku kay ku kendoluto mi ya sabu ay tujang bare Allah subhanahu wa ta'ala atelo man soti mi yalon ko akiline bala office aman secretary soto aman assistant soto min diyata ya ka walake andunga kuwo kuke ntolman kuno woto anata kuwo ku fananke wala muntol jongon lamanta bemote hani atara malo wato dol wala ya sabu ka tetentu ka jayi anin ka warandi wala mu nyim programme la dati dulati nyin kammala atelo mum manso min jarta ka tento ka jayi anin ka warandi waro dandulato mbe daniro kela bulu fon na sabante fudelu min yalon ko itata e manku ke alala kuja wolto bari alla dunyata ke to samba fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo ke anin kafaro atemi yalon ko atelo nemo mariyoti andonga telefonan ka kafaro kabonna kunti batu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalu anala saibolu anin misil mesabante fure toman alo mari alay tanka alay dundi arjanna badingolu mbe ala dani la fanan asen tankande bi nanyem programme kono fanan nengola masi bola bari asen manta ben nengola kairola asen murun asen kanda nyem programme kono mi yalon ko nga dati ning atele toba sen wala bismillahir rahmanir rahim fon sa kum fano ka tetentu ka jayi atemi yalon ko a jarta ka tento anin ka jayi ka warandi alhamdulillahi rabbil alamin badin gambiyan ko do newo fardolu botaji nsale bismillah na programme ko no bi mimbe keri nga dati wala nyamade adati dulatu nimmo jamale diyata de nimmo jamale kuyata mba foka wala nyama be foka nyami fanan tiliwotili nimmo le ka kuya tiliwotili nimmo le ka diya andum be continue la ka banke wala nyama wala ya sabu ntol be continue la lay wati nimmo le kuya wati nimmo le diya nyinne mo mimbe kerin programme oti wala ya sabu mimbe kerin koliyata baki akoliyata koleyami yalon ko wo fan koleyata bari fon sa banke doron abe keri nyami bari nga dati wala nyam njabaro kupela anata momo la fanala doron mba banke la wala nyama so
bidon lafita le mol sel la moy bari ni nata jibe lafita kuma dantan fo la mi alon ko ate diala do li de bi nyim programme ko non be do li je candidat diala yede bari be do lu banam bola o be diala do li le so bari même problème o te on min be keri mbuka na ka jibe ak diata jumale ana ko yata jumale wotem to lu bulu wallahi wotem bulde ntolu mimbe kering nga sata wala nyama kutu aka kenye manta be mon tin doli dia ase kenye ni ko yati mormini alon ko doli te sonna to nya fa sale saje ko ni nga ko ya so bari bi mum na programme ko te wala mun ko bari man na ka me wona ba ke jam bari bi mum na programme ko te wala mu munebe kering ko mabundatu bari ni aji misal fi atul min yalon ko alka ta ning musician ol bina appelé la wala kube kering stage o kataraje la wala moy ke don dami bari backstage fanan kataraje la mi yalon ko je mulu bukeje tel musician ol dam mal kataraje so wala nimbo backstage o sambala na mor min yalon ko sinin so mo bina la moy la whatsapp be bune fo la backstage wala mnyende ko min ka fo bulundatu kadu bulunda mo be buka du woto de bulundatu yo do daga tara bulundatu so wala bi mbala hako dan na sala hako boy ndenya ka kol banke o nyam yo bar folo tariya nyama laftan talaw occupy Westfield la demande bari ni nata jibe malla fi fanke la kumo fo bi because ndenga mera fo ni wuro mimbe kerim Facebook lo kunjaro kabiri ndebe Gambia manna bolo ndena rango wuyu waya taraja nde sa impele minalo kumfula kala kabiri nat ya wona sa bari nyin wato wati nata Facebook occupy Westfield lebe kumala occupy janale lebe kumala occupy fo la bangola di wodo occupy fama sofutan so bari wato wati dinga mo jebe dia mo re kam mim fo wala minte ko Gambia funding care Gambia funding ke lebe fintilal Gambia funding ke le fasital misal fe e katuwale fona bari nata occupy Westfield jeje tumala men na police olule pamito di baliyele ko mo kanata Westfield kata balambaya alaje nata kambandi dantanje anin sunkutun din dantan mi yaron ko ngamre bota hata mi ngolla kabiri ila hatar mi bolsay to dum ko tonya Gambia e freedom o soto la ngata ban ngata police o ban attack because to ko ndol kana ta Westfield ida male nyoku bembe inata inila o vundemo e koy tollo mo occupy Westfield muna wo molu da mada masa Westfield occupy no ba Westfield ndenga Westfield lo nyame ali ngatu nyame nyae modu minje wolte wo Westfield occupy no lad bari kalabante do ronate andu dale buka sotono bidin nata ka bonan Gambia ngamune fali nko Gambia ko wali e kungo sotole nintol man kungo soto Facebook ntol man kungo soto Facebook kato ko Mark Zuckerberg e freedom ole dintol la nga diam ngoni me hakiloto ntol hata atako bentol motala bari Gambia wali alo ne mimbe kere Gambia bi funding ke be hame kutole soto funding ke no be funding ke la de ma fo nyim boy or be yalo ko bi wala nata occupy Westfield me wor fo de because wol ali jibe do no ali jibe funding ke lo min yalo ko yalo ne ko banko falinta kunum buso min kaleto kan sai wo buso buka leto kan kunum tondeto nin kandeto min kaleto kan wodo do buka leno kan funding ke be ya nyalo asin kumbato akomben fango develop la nyadi le nyenne be keri ni tata kapinta work support e katara funding ke lebe farin jeta yebot yeta masongol to Biden say bullo fango mechanized tale in Gambia hani nyin ordinary masongol fango ni be bullo la ini la proper apprentice le ni la proper laboral long min yalon ko wol fanan katara ni kan at the same time be kodo soto kan nyennom kote mi yalon ka be keri bari ite wol be tuje ite man do ko ite ko ite hanide ite lafita min na wolom nyindi ko ite chip popularity soto
ka ntelo mu nyenti walla mol min yalon ko wollete bula nyenna ite wol satisfied badi wol hadama dingo you have to stand for what you believe imanyana mol kete bula kura mol ke bula kura bari muna fo ko farabo ayeji nyami ngake bara wala nyam bunch of aimless youths wolle ko ige mbatande nyindiamo bela itel kata occupy Westfield kato ko nawek anin president Barola Mansakunda adunta janna botaja nata le fana ngani mfali nko billahi wallahi tallahi ndele ngaf mbukam kalide nakalo mon feyade bari nko ngaminje president Baroto nte pamudo am possible right now ngafo ko mbe fengol tala suntu kumoto kala president Baroka kuo ku keta Gambia kono nko president Barolo aya tara mantara president Baro mako kan kawo mo kurungol muta min yalon ko be kuo ku kuriya ibe wati kuriya ngamra nyanta nyineka namna lola janga nyun suntu kungola ngafai Baroka wati Baro President Barrow is a sleeping president. President Barrow is a clueless president. President Barrow is this, is that. Ngabira ntolle denta nyoka ngayaya jamme kalendinga bondi. All of us together. Kabiri minir be duwa nyinon. Kabiri minir be duwa le labunkom. Wirdi lal. Ndata sate to nyene ya sabu wate nka fale ko. Alton min be sedin tubabu do jang alf nyo nene bula aliye mudon ale fan nene bula yalo nirka molu nene ni misal fe ka molu le nene ite fe nya mentale bar mol fanan ka fule he ilake gautal yes mol ko bono le sa ilake gautal atre ka mol le nene bari ni ke fangon nene e ka fule la ke nyon tole ando fanene mu tole yale nyinne ben tolla diaspora ja nyim fanene mbe keta nyin tole ba katamot ndenga mera fom famata Gambia nyaadile walla mbota Gambia nyaadile because of culture shock layer muta from one culture to another culture walla weather shock layer muta from the hot to the cold. Sometimes I think about this fondolo na shock less sort of na behavior. Sometimes I think about this because nintole be sirin jang unka sapuko ntolle nga yaya jamme bondi nga yaya jamme bondi nyaadi bari wala mun na sapura motede nimbe nata ko baro mambete adunta jandi ko konko muna dia mondo mando mal sapu ha ndol nga nyin kelo kele pour que démocratie sabatende ale mun kele sifalek kele la bu ka fu nga kelo kele molle kela keloji barale mun kele sifalek ale wo fonni ni min kumandi do nam mune fonyo nyen ndol nga kelo mingi atarete man item ani kele la fa ngoy man jio bi wali bari mo be ba fala nganyim bi nga wala je west occupy Westfield ndol nga kelo mingi rafijab nyolo Haruna Drame mumune Haruna me mumune let yara fa Haruna Drame kadiyamule watu jumala diamulo no ndene malongo Haruna kadiyam believe me ndega mera fo biri aboda GRC sa America mumune tana woto no vira seta ndega mera man diamulo yara fa Haruna diamulo no fa ka ho policeman ko okay you say how many minutes. Okay, I come to rice min domo jam. Nyanda hakino tula nyin Chinese mano fanandel de nyu plastic mano. Ani besiarun tuba budule. Because yalo dulla mano. Alanga hakino tu nyu plastic mano. La ilaha. Ja binga ogoba Westfield jego. Haruna Drame bijai I didn't go to Rafijab bijani njuma ko de ego the Gambia has decided muna manyen fale wala nande sometimes ganyen ngaro ko po mure nka ko mo mi ko alka la moy la ba ha nene ganyen ngaro ke nka ko mo mi fo falka la moy la ba nene ganyen fo len ko Gambia has decided 419 so long mini alonko they are the baboons
The monkeys walk and the baboons eat. You no problem what. Monkey na always walk, but na baboon. Na wait. Na baboon always eat. Nganyem fojan. Nko. Nyunul mini anonko ibe Gambia has decided. Nyunul lebe nun Gambia ibe daring. Ni ela netalo je Facebook ibe badala. Barbecue long ekafo nyunul le the barbecue boys. Malong fali elone the barbecue boys on the beach. Wallo mnyeng banjuno the Gambia has decided. But they still the show. Ye so nyen sunyale. You know? Ha, ye so nyen sunyanya dile. Bili ya lonne ko sain barode a windale. Yaya jamme diya mutabi. Yaya jamme ko the Gambia has decided. Ye wo coin je because ya don kalabante kanyamen. Sakonding ay karanta domonding. Domonding na karanta domonding rek ala karamo ya samba kalabante ya kan akanyamen back. So inata monek iko ha the Gambia has decided ye okay hashtag ntel tubabu dun koli e nyongala. But to nyalo the word is so nice. Ni atara yaya jamme tuta nun wokan. To nun Gambia tuta through a rough transition. But yaya jamme man na to wokan. So these barbecue boys ye moneke ye wo coin nyintale yake hashtag oti ye family borondi itata si Dakar waiting for BBC to come and nko ko niamo intellectual fool led by Nyanjai nyinu lebe hondulal itata bori Dakar itata CJ bili itata si ye moneke ye family konakende so BBC fenke Al Jazeera Nicholas Haig yalo be Dakar. So what manambe news anything about Gambia babunda so such a hashtag the Gambia has decided. Jenny Jedore in the television. Jenny J Bote FM waiting for President Barrow to call them. But you know lemon kungoso you know amera for President Barrow mo barbecue President on the back. You know amera for President Barrow not a party labang. These party boys being ajele findeko in solidarity with Occupy Westfield. Haruna Drame of all. Why I'm mad about Haruna Drame? Haruna Drame la selfish interest rekabe walla. Andung na Haruna Jejane for the past. I munek. Radio le Babul Gambia, Paradise FM. Paradise FM, there was a time, Ntebe Kibaro, I said it one time. Nko, Kibaro in Gambian talent deka synchronize because we have the audience and then Gambian talent has the audience. Then yang apropurunga synchronize. We nka synchronize kela programo dolubon entertainment programs on especially on Tuesdays. But Pausman ka o programo broadcast on Paradise FM in Gambia. Just to mention the name Kibaro, ka Kibaro da mato fa la programo kono ka fodoro al kanyim programo mellamoy al salamoy no le Kibaro radio fanando. Pour ka Kibaro mention Haruna Drame red card, Haruna Drame green card odiala akaka nan trofoje. Ning Haruna Drame mo woke wala fo ning Pausman Diouf man tonya fontoli. Pausman Diouf e min fonya wala mnyete ko ha signde Nelson link nole but in tal tofo nola in the program adunta janna bota jara. Why? Because Haruna Drame malla fa. Je yaya jammele bije abe modu fal. Yaya jammele bije altulu buka kurango soto. Yaya jammele bije sinya jello altulu be e akono kurango fata. Sinya jelle molbe operation room kono kurango fata. Ali mune moynu nawe kabirin tata je ke ba kor mi alon ka tanom di senior engineer te Brikama Power 1 ay min fonye wolom nyinte ko nin feed nin kurango fata vip feeder min importanta beti wala mu kanilai feedat kanilai feeder wala priority be l'hôpital lu nyaato hani atara mol be fala opere mot atul be sidin Gambia na la radio alko self development al na la ko be je ntol diaspora nkol be nata ben nko batale be Gambia Gambia nkol yen jinkan Gambia nkol la kunko londe wala tata carte fay bare nintol be sidin janko ha ntol be sidin keyboard koma ntolle e yaya jamme bondi ntolle na kodo dunje ntolle nga yaya jamme bondi jama minulu ka fon tolle nga na kodo dundije ala fo e la recitol publish ye kodo minki to the GDF. Some of these people, they don't even contribute 10 pounds to GDF. But it's be wuru and telling na kodoke. 10 pounds we mune soto no Gambia right now.
Ni la fa hata ni sukuro sana, you have to pull out $50. Ni wante ta sanol. Gambia muna kemelulu womu fennati jesa in 500. You know famata Gambia donkey years. Yamira for near most $100 la bi Gambia. Wobe bulo ro kosile. What's a keno? Gambia $100 is nothing. What about the chicken? You know, you can't find the chicken change. What chicken change like? So, you need to be jebe daring. Ntoli nyanyin keloke. Ando nganyem polanko Gambia mobile keloke. Atoli mimbe wuru kan diaspora alfande nebula. Atoli da mama nyin keloke. And atoli minke wale doyat. Alunga tonya for nyo ntoli bele be within the diaspora aja. Mune enta doyandi. Nkatara sirin na bungol lekono jikando bendal. Ya, dole be siri la wanyo kono, dole be siri la labungol kono, dole be la dindingol labungol kono. Ngamela nkatara tenembe diamona. Na kiboto lube nyati limon. Mol tarte ya, ndata sate doto kasa mas, wali ya tandina ko karte failungo, itolla sate to, la mankeje, ye alkurano karan nefofano keta. Jumale ya long ala yedanku wallela. And waketa sate jelleto, we talking about basori, baro ye la basor, le minketa basora, mammo kumpa, minile ya long kwebenung kampenyo kwa. Ndalbe sidin tubabu du jambe wul, barinka muneke. Na nyin ko dindi ngolum kamin soton konte sada bondi la ni man sada bondi alay ika sada bondi setan ne bar sada mu fennete min nyanta ka bo bade ma ala nga to nyaaf ya hada ma dum ni ka sotoke diya kuya sada nyanta bola ni man sada bondi ala na la kilay ika sada bondi setan yela ala jibe do ala na balwol jibe ni balanta ka monso dala setan isa dala setan ni lur saita cigarette sam setan alaji bedoro ibaranta ka kodo ki ba mai isa kodo taita muso jojam walle ta dula do te bita la kodo dila muso latare worbe ka keja so wala ina dia ku ya sada nyanda bola nyin diaspora ko mini yalon ko e manson sada bola ila sada le ka ke munet e kadi mo furu wala Gambia ini mo furin doli la nyokan e ko ha nyanta nyinne kala e to le tarasiri la bungol kono witindi diaspora nyim mo furin hamentawol wali e findi woti lokono e ko to kata nyidul la kenol muna badi ngol fontelte nyola kelo bula la ba karibe sirin italo mu wala kelalat because aka min foye ituloto nyinle nyinne ke jang ila nyin kalabante ya ngafo jan ila nyin nafikia ni la nyin kalabante ya ni la nyin dukuduko ye nyinne ke ja yenyu Gambia de ngolle samba Gambia tate faji muna wo man ke ja al ngata doro bari commission obe futala wol bela munel leketa so nyabe wol bela nga moli jajanna mini yalon ko from day one itolla agenda momenti we have to say it as it is ila agenda momenti wolom nyente ko UDP is a Mandinka party we have to divide UDP kabin in 2001 idi amuta modoli UDP kon ngamre waju wara talentale wolto ya wutu UDP kon e koy tollo wala partner Ousainou Mbenga waju wala ni Ousainou Mbenga wal second partner because these two are not compatible they are not marriageable these two no you need a relationship soto no la nyemo fulol you know so bari nafiki alu dunta ye ya samana America ja ye kuolke ha nyinka maka UDP tay because ila ideology wolom nyentiko UDP is a Mandinka party. Ne Ousainou Mbenga jibe from A to Z. Ebe Mandinko tan la family kon do boye sido tan la family kon. But nyin kalabante yalu dore katu nyinu doronna. Itollo multi mini alon ko they are behind this Occupy Westfield and yajele inila ko be mojel le fintit. Ikana ika fonto le ko ha ye leaders or ko modi to suwa kono because it will guarantee no. But you know what's going to happen? Nama. Gambia nonsense o banta Gambia. Gambia di mo be free tale. Mote mola freedom mo mutale yata. Occupy Westfield. Kabiri ngalbina Westfield occupy la. Kabiri mbi albina albe diamola. For more mini alon ko be Westfield. Aliye permission o taibu leba.
walla ali e kala mutande hani permission tije bare fale flyer di bela le ka foy ko nyillum kar nyi wati kar minala ngana jang occupy isaje ko wol ni bela dindingol mutala isela dindingol mutano suwo kono isaje ko ni bela fengo fem mutala ni atara o wato nyanta findila kata da to bare malla fiki dabula nyin protesto kono isaje ko ise wokeno juna walle e bato fojanna la protesto be ban bare solo sande na protesto ngaje jan modol natale benta protesto fe ye mutanyol loya usenu dabo nyol fintita protesto men modol be tambe kan ne benta protesto fe ye mutanyol so atel fananse nyinke no jele ko leta biyon modo tara tambila mi yalon ka te malla nyin occupation o kala mutafang yeta yenyo walla ye sambanyola fato le nyimbe mirale nyini be mu fennade mi yalon ko sale mutano nyinul lale because nalbe protest kala nyanta flyer di la war residence lale mod mi yalon ko la interest be wodulad ando ngalo ko Westfield support bi jele bare mod fanan ni la dimba yaro bi jele fama wolo ngawalon so wala lala kilot mimbina kela yalon police wolundi amutele na diamo ni tata ta benga kita mantabe barali yalon mune bina kela police wol hani manyinel arrest ibebe commande la for interrogation muna ne police wol ko mo kana taje ye police wol la fenko bonda noto oda bonda noto tata je police wol tonya nyim police kilingol lenin yaya jameyak bari kabiri yaya jamenata man police be buruka ay jawara la police wol taraje ani wolle continue ta nata la police do la faji fonde so ni adama baro fanan nat ate yaya jamela police kunda be buruka la banku buka oke Senegal doron ne woke ka police kunda be buruka one time but wo fana ye gendarme role soto le mi alon ko wollon back up to police because gendarme role bi jele bari army will be jail because military obuka police don't work no bari Senegal sandar moro ni police obese police don't work no nyine asabu kabiri police force ban in Senegal one time because police will go to strike like demonstration biri workete police mume be buruka Abdou Diouf you know what remain the gendarmerie because it's a police don't work but b ni a Gambia police be buruka ye paramilitary because police will no paramilitary ye obe buruka jumale be police do ko kala alla fra sojarol kana sin kana complainol sambe ni ko sungol be jane yebor je mo fala bute la sojarol bute do ron ne lo so wala ya sabo alnan na police ol horoma ngi bunya ise jawya nyaawo nya police be man jawyano hani yaya jamela wato ni jawyata tumala min nan tolte bondi no la je ndol se mune keno wala mnyinti ko ngi sembentu ya ngi advice ngi makoy nyin kamale se falino iko karika sunyaro adada momo ya bay abe sunyaro bula no la nyadi kilin ne ba sambala na walla molle ba sambala na ya tandi ala sunyaro ka munek ni aje modu ke bay ida malo te fangoy ni tata dawda ke bay ila nyin sunyaro le yasabu walle nyanta sunyaro bula la bari manya na continue a bay la wati so nyin nam ko wolti mini alon ko ibe lori fonse ko woltangi jibete bari wati ning Westfield teng adunta alinga wolu tuje alinga na police ol horoma mine bina kala police ol be nyinu commande la le be nyinin kala mune ya sabu despite the press release despite the letter e min dito la because ila leadership le beta kulubali ya man betia dinningo funding ke nyanta kulula le pour yokututei ite ko Gambia ning America te keno la kilingoti Gambia ning Angleterre te keno la kilingoti jang Angleterre jang ni silo fango mimo silot ni koy ko malla fi keje ni silakar ni yeje do ummi na wali kata wali ke arresle jam polisol mol se pamito nyine polisol ka tekela ye na ye mol ye finti ko ha polisol ko nyinde kala ntoluma kala wasaki no atekela because jam mol ye la polisol hormale la polisol bunya jammo man kusulong jammo man vipulong jammo polisol no nyin non problème o to mimbe kere but in Tolia, because of Barrow is soft. You know, as I won't go Barrow and King at a Karawaso Sanda. You know, guy go Karawaso Sunday. Yin didn't see for you know. Be like Karawaso don't need because you know my home train sort of Nico can you know Miss La Halle Doreka jump play in it. You know, you will an uncle Barrow Karawaso Sawato Dol, Yen you know Dolomuta, Amanjari K Baramade. Bari Karawaso ta ye Karawasi foi kande wit
so ma kote talon dindu ngoy karawaso dindu wala right follow mu karawaso let ha sako dindu mi yalon ka temoyla so ni Westfield dindu ngolo ala fo yesi yetenku ala fo yesi yetenkunde bari binga muneje Gambia no Gambia sometimes no Gambia mu you know drama doron la muna Gambia drama kakeje wati the nation of drama nena nga nyumfo janne mo fele ben vindicate la ngo jawara dinni wolo ala hakinoto corruption o mambetiat jawara dinni wolo ala hakinoto mo jamale do ko ke jawara man sakunda bara be manke mo kurumoto bari min ye wandi tata mo be ta ya dundi dingol la kuoto bimbal je kanne de wallahi me je kanne ala hakiloto so kalkuota ka kumfa wolom nyinde ko be police danna nyin ko manyan na tulaten katu ko minam badi won nin nyin ko tutaten police ko be fe alale biden police ol biye do ko minke wo is one of the best and nyanta ke encourage aka police ol sano le afoko okay nyunulu inko ikana na Westfield nga meumeda yeta doro yeko hani mebute yeko yebula troko kon wasa kenon they have the power to do that but muna ne mo okay luwa minfo inyanta minkela nun kabirin solo sandem findita biye wadaki kabirin solo sandem findita inyanta nala le ni komin biya kenyami ya fo moli e despite but mo okay no de katu yaya doesn't wait for that yaya na nonsense man because imagine be wole be kere de sa dole bi je kafu hello yaya jamme yaya jamme ni atrete ni yaya jamme ka diawo ide de borle tasi Dakar Jali Job itara si Dakar tubabu dum ko min yalon ko iyali fintindi yali suku fali fintida ye kodo ki yale sinya fula sinya saba ya stop kodo bukana ponse domota le futu jaro domota nyindo Dakar mu kullolti Dakar avevo capo so wala sabu mbafula mode funding kel ni nate diamutale ko ha nale nyinke albe na truwa budul albe asilo mole sotola dunda janna bota jana badi wala asilo mo mandia funding kelo ali la moy na minute fula ngal dandala asilo mo mandia ntebe asilo mo re kono sanji saba mbe asilo mo kono nata ke refugee sanji jero sanji lulu mo refugee let kada fo sanji wora sanji saba ngawore ke asilo mo kono sanji wora ngawore ke refugee ya badin amandi yade ni kalu ne kale ko albe asylum sotolale asylum mandiyade amandi ya kunu amandi ya bi andun tili wotili aka kafu kole yalale ni moli bi jande tubabu du karo be mo asylum sikalti gambian ko ali jamani aldinde ngol nyinen kamini be jamani aldinde ngol anni ka kacaya aldinde ngol fana altol min be jamani altol min be Finland altol min be dulal to dami yanon kalbe asylum kon alnin Gambia funding kedu ye kacha ala foye mune ba to kanje alnin alanin kilate alkana tale do moto nyimal bala le do kunji mal bala ali fannene musula la wato kakumo fenande so alto nya foye mune be kering isaje ko nga hamo soto kan na banko do ko Gambia isa tarano jele ni hamo soto banko be tenkunding do kote laari kumoto mansati je min kale kajafe mansati je min kale exploit isa tarano Gambia le yekutotei ika mune hame kata tubabudu ali alo ne jambe nyame kunun tubabudu anim bi tubabudu manke kilimoti bi tubabudu koliyatale jalo ya fole bun soto mandia kodi soto mandia fengo fen soto mandia tubabudu itata dawda benin kodo so ngalu dani
ali fonyo kunta yala kato ko nyindoni mini bijang nimpa modu boja ye kumandi akoy ko tay nyinke ni nyinke haybe kayto soto lale isina sija duda afai ko business o yele nya Gambia ngadu ngak wala fe yele Gambia be min kala no Gambia asalo mo mandiad asalo mo mimbe Angleterre jali alo ka jelle dila dala sitan sabani lulu pound tan sabani lulu loku o pound tan sabani lulu ila safuno be bola wala kono ila domoro be bola wala kono ila dum fengol be bola wala kono ila pasol be bola wala kono ite be mune kila no so kono ibe iyadon sanji jellebe talla kono because ni nara asamo hambortale hay ko be nyinne kala mune asabu ni seita nyimbe kelela wo fonni kayto lu findin nyinne asabu ngafo jan dol nada asala mola imale be min dantela mbama sina la ni wore bije mbama bantale mbama sina ayenki pompoto jibiwala wata katula wuru nankane wol dolte kenola asaya moti ngamira kare musulu wolti ngabun kidora wol dolte kenola asaya moti so ala ko nyindi ngol yeko dukare ye asala motu je asala mo mambetia njolu korolen sambana asala moto ja njolu tumala min na banko falinta nta wato fa mota o kalamuta ntolu sambi ntolu be sela mbitanga ta ya mo man dula soto min tambite yala dula man dia min tambite yala ntolu min nata jang alin kana na dindingol kasara alin kana hame furingo dinna dindingol ali yalon hame furin jelle dindingo fa kenya futa kon ali yalon ko hame furin jelle dindingo fa Mediterranean Sea kon ali yalon ko hame furin jelle dindingol sambanan jang ijikla teta bi dole bi je kam mira kasay bi alanga hakilol wala mbe min kala do badi ngol mbidala na force commercial break la nin nata nan min kata behind closed doors may fati kabiri ya bondi mo jama kumbota mo jama baro kajafi ha baro manyana nyimbondi la ha may fati be do ku kendol la wala ya sabu dunia al ngam fonyon ka molu tentu follow aya tare itentu wato mansi bare wanya ni murunta nan koten ngatan na advato la fonyato Moro, Kilimbara, Kortan, Mijandro, Kube Fajula, Nito Kube Fajuka and the Kube Sumayari. No, Baba. Menjusio Mika Moro, Kilimbara, Kortan, Mijandro, Kube Fajula, Nito Kube Fajuka and the Kube Sumayari. No, Baba. Menjusio Moro, Kilimbara, Kortan, Mijandro, Kube Fajula, Nito Kube Fajuka and the Kube Sumayari. No, Baba. Menjusio Mika Kodo Kinyankala Kodo Kimalan Bakalenya. Tabukanyin Karole. Mukaket. Niaje ya belo fo ile suba melas film muru na ko nga fo inadi nul fele ko do kinyenan kabona London banko kan dula finance ni universal wolle bulo du nyobula ni guarantee trust bank nyim banko kan pour ka kodo futando so nyandi molma ay ka Jula Finance Limited ani universal wala fam foreign exchange bureau wala fam jem kayto moy bari malo ko fela jaw opposite post office nda America ninsi wa kara ninsi wa fo momin ka kodo kine ko ninsi wa fo ka kodo kile mole ninsi o sa adi tabu ka ko dikio la hani bansan realize la building no mimbije kata fo jaw eso pa service dala ni tambita barala iboto gunjuru fana marcho balaje ibo fananto Gambia banko be ka kodo kiya beto hani West Africa Senegal Mali Sierra Leone isu kodo kiya beto andi ka kodo Nigeria ka kodo falim fanan e ka falindiro ka kodo ka do ku nyaawo nyaala sila sa kodo kalam kun jambayri na saji kodo lafta kata wala to futaje number 18 e Kairaba Avenue jay bol hani janjang ne dajo tuti janna jay be futale ha Jula Finance ni universal ni guarantee trust mbaru ko 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 la jidika ni buru ka mbaru wadam fa Jula futaje Ekoniyawe wemba koko isalon ko koye monele walle malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited walla ni GT Bank e bulo du nyobulo kono
nyin kammala ka kodi kiyo nin kodi bondo sono en tonya nyilmu nyontanati kodi bunda la fanna ila ko lanno warta jikobi je andum fanan telingu bije niyamo ya kanyama afowa nyama atwa nyama nyillamot andung ila doko be dende nyim fanan nale fodum local transfer lum bang ria Western Union hani kabi hani Q Power Sales iko fanan be kali yenne ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anin dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited ikanyim fanan be kali ko mel labanta kunkoto ko la nyinin ka dabol mabo dulala wonto nimmil lafta ko kunko soto nyun kuoto inyanta kamun ni muneke na bundal be fata Gambia karo bela anunga bunda ba sotale UK menna adreso mo 174 Wolverhampton Street Dudley West Midland telephone 0138435979 wala 07949533233 na bunda ba membe Gambia jan wobe number 18A Kairaba Avenue opposite post office na bunda do sotale bara ni tambida SL Fire Service Station ola Bansang wodumbe mintole Reliance Building Gunjur ni tambida na Marseille bala dron woni jara soma wala yen commandi ning 9641088 6241088 9551088 wala 3051437 Hanikabi ising email nin julafinance@yahoo.com wala ye churum pending internet o konola www.julafinance.com koni amwe holye mo kilinte albeli amwe nyola nyil natal kamol ma koy kan sembentu ya nga nyori siripo kamara kanyana manso monanda mo pere baadiŋolu assalamu aleykum koten ŋamuru nan programme kunya fulan jaŋoto wote mela baake bari wobe danna may fatila case dammale to baadiŋolu mbala hakko boyndira koten bari ŋalo ne ko ñinte diyala mo jamaye jikila telo ñinti andun ñimmu ñankuma yaleti jikki bonkoto kibarol min yalon ko nga wala muta unless fo nim may fango fintita nan kote nga konya ko nyim manke to nyaati nyin don wala mu to nyaati bari nga kibarol min muta nyim manke kibati mi yalon ka bota president barole buru nyim manke kibati mi yalon ko officially abota Gambia man sakundale buru bari nyimmu kibaro de timi yalon ko wole sunkanta non mitongo keta dami andun akibaro la sunkan nata community asisi tare bari ngalo ne ko mitongo keta dami palantero le bije andun fanan bunda le bije sisio de nata keta bunga kono na man fintinin palantero la dorong aka fintinin bundale la nyenne ya sabu sisio bungo kono abuka nuno fase finti katu nim bundale ta doro abe fintilale hane atara bundale bebe soronde so sisio me alon ko abota je baydi nina ta jibe barola man sakunda kono sain fente mabu no la woto ning anata jenkola fente mabo no la wokono ning anata kalabante ya fente mabo la no baro la man sakunda kono ning anata tilimbali ya katu ko munam president Adama Barrow ate famole kuwolu landi wonyama mo tilindi ngo katilindir kuwoleke andu mo tilindi ngo katutilindiro lela andu momi yalon ko akatilindiroke Allah subhanahu wa ta'ala le ka wo finjang nin kando bala nyinnamu president Adama Barrow meta nyim fola modi jande de bari mo jama bi jende san e bukan nadiya mo moy dolu bi je wol si sorbe korkorale fa ka sab nde buka mo nen mimbe kerin ka sata wala nyam bari fa ka sabu molu ka Facebook ol dada e ka interest soto e ka pamo dule attack bari yalon pamo duniya ta attack wato woka kai barakole tikatu ko munum mbe lorin tonyale kan andun tonya mu barakanyinoleti
alo mari alayem de ma kan na barakolu lafa na tonya foto na tol jibe lal mu be meta nyim fala jambari ko pamodu mu barola jalolati pamodu ngamira be do ku nyinol ha pamodu wo is blind a finkitale bara tara pamodu sito kaminje nyino ni selte la obun jambal kan santo e buka woni jeno because e buka jero ke ni mallu neto du nyakilaso buka jero ke bari meta impora den ko president baro kabirim maje folo fam na dia mutale sinya saba within the sinya nani within the diaspora interviews na dia mutale sinya fula sinya nani kabirin UDP as atombo kabirin abitala campaign kabirin abotanan campaign anin kabirin aketa president walla nyanta lonnane ni atarantela do ko mo nyinen karolete bari ko pamodo fa manke journalist de pamodo mu jalolete bari journalist ol mi alon koy bije yemune bondi nyeno nyim na wek la kuoto pour nyen kamala ka enen occupy Westfield min bije ise wolu kibarno bari yemune fanam fonyeno may fati kabiri ya bondi tolbe Gambia yemune fonyeno je fona manke dukoti Okola yemune fonoje ibe mbatandila jang ha Adama Barrow should come out and say something. Adama Barrow should not come out. For Jania Momo by Prime Minister Kafintila for Nyene Asabu Ngabai. Senegal near Mimbai, Namrama me Mankorinjai Bondi, Foreign Minister. When I think that I can Nyene Asabu Ngabon. Gambia. Nganyem Falelenko Adama Barrow. Biringa Jenganio Mimba. Simfai minta commitment o mimbe okono nko adamate banko jamfano nko banko mon lebe adama jamfano bare adamate banko mori jamfano yalo nin adama e banko mori jamfa adama be kasara la bare nin banko moli e adama jamfa na banko fanambe kasara la because munam na banko be crossroad na banko be crossroad abe sila fatolet amala abita adamen fotem sila fatota abe wolt so nga fale nga fokotem bala sabu ndesan bi ngaje zu be yango dole Canada nan zuto fo abuko zuro bon fadda kare zulo ba ako pamudu abe manager yare nyame pamudu mo nyaaw bari sungun ko fole di mo ko buleta le yabra mo manke hada nyiro because ngani kenni mo ko jibe ma do ma ne mun misala no bari mala be ka to bangolo because ninga to ko yale kala bi wallahi pour ngi to mo mimbe kere bari nsi tale nga ko jibe ko oh my god ngondede asabu sinya fula nimboro bitaka da mo jibe fa pele dawo do to ya go to nya fo gor bu nyaaw fa nan ko def na nyaaw dara ba nga da mo jibe ba dara ngala picholo ndim fa mo dara ngam fa mo jibe no fa ngala go dega gor bi defa nyaaw no boy ade bana ala video be ke de pamodu ngonga de na sister binda boja e comparison ga ko muna pamodu ni nyinji wala handsome da be de mo jibe jero yo muda because ngakel ni mo ko jibe akira mbe ko jato bara nge jato de ngamira Oye,
So okay, wo nde mera woto so na continue mimbe kering pon sa fo nyama muna yala ibe batala le because ko al nga nensay al nga attack say bari malon ko ya jamera modu nen de tekere worma min kenta nen de tekere worma min kenta nga moy muso do be birikama no moy la muso do be birikama ngami ran dem binkilo bara ateni yaya jamnalo nillu min nga yaya jamme busu wala de katan de mba malle ay do wol ko da bon ko paka kan tolle de ate fadan tennit so wol be ketale wol mande bondi non noto mba ma nyole ko na yalu neng ala bula yalu neng ba min be keri ndol be wona satara ate bondi no la woto oh my god so ali hono ndiro la bari sai ngamuro nan kibaro to kibaro mum minti wala mnyinti ko kabiri mai fati bondi mo jamale ni ko yatade bari alngan hakilo to politician on bari politiko ndol fango tata le lata le ko ngo politician oli ka min fo nyani ka min ke buka ke kilomati bari nene nga nyemfo janne fana ko fengo feng ni atara tapale dulalo fengo feng ni atara junubu safari dulalo mose arjana nyini noje junubu ko be dawoda arjana be maborinje atutete mari le budu ite mimbe okuwo kono ibe arjana jela no nyaadi le ka arjana nyini politiciano ni tilinta iye mo beta tuje I wasata ikejo minne balu wole ni la dimbayal ika arjana le nyini bari politiciano iko itebe keda politiciano tikato ko politiciano politiko manke tonyati ila dungo politiko kone wotonya baliyata ya fasa ibe jahannama nyine kanjede andu ni me hakilo to jahannama kaddati de kabedin duniya ko ni duniya mo le kakuya because duniya mo ni alon ko ikeda fengo da tay ni be kuyala mo ni la fita modi ye kanu fata mod la fengo ha mo itel la fita minna pour ici ñol woli ye kan fate si ñol la fem kabiri la bal lomba foy la sise lomba foy la dindingol lomba foy la musol lomba fate mol la femon ni e wo kedoro molu be kanula bari mo beta mol la femo ni o ma minuli ye kanu ini wolle kana kuya min ye kanola na tambi eka wo heart attack le di wala because eka woli jikila tele so ngame moy ngani moy de ngamoy mo jamal la bal bi anata findi fana seniat bari president Adama Barrow ay meeting command meeting mi yalon ko nala hakilo ba kan nying na Gambia ID card ni passport ya bloqué le de amantara dada kan kabirin president Barrow nata mai fati keta minister of interior ta amantara dada kan na passport ni na ID card moli betu babu duja sanjitan iman Gambia ID card iman ay Gambia ID card osot ila fatala Gambia imanta no Gambia bari biri dolu fanantata Gambia because of my ID card soto ika munek doli bata ko soto jelet kato ko nima ID card soto te kodo bonni non nima ID card soto kube kuto tin number fa moita yele non yin non problem ot bari mor fanambe jande min yalon ko ya jamela wato re bukata no Gambia ila fatala Gambia card ila passport ole expired and passport expired ngote bulano la kurun ko ilafte la passport ol falinna bari bere bale be larim passport ol kan Gambia
passport on mantara da kan Gambia nga kibaro min soto Ministry of Interior wolom nyenti ko passport o jenke jamal le duntaje yaya jamela watola wakam mala ka wojjen ko luta ke tilindi nyinne ya sabu ye passport olta ye stop follow ye bereba le kan pour nyin kam mala se tilindiro ka je nga nyinne moy from Ministry of Interior under my party nga mera nga nyinne moy so mimbe keri ndoro ala nga wofo nyama na bota mo do la karola mba folale may anata wala karola bi mba folale ay senia set mba fola wala nyama so wo ID kato nying mune natake because Gambia company do bije ka for me a pristine investment annene hakilo ba kan janne mimbe keri ni nga programo soto janne wularan dingo do niatra mini meta mimbe keri noma niatra la hakilo baka ni programo soto janne ke nyinin ka yatandiko yaya jamme la contrat ko terminate le bada terminate nyame ay la contrat ko burka nyama mani silo sambanyola amurunta manni jo amam fendi la society be mimmira la wolom ko nyimman sakunda be contrat ko dire la because it mo Gambian company that hani atara fang imang Adama Barrow fang support or whatsoever. It's not about support or not support. But mimbi je wolom nyintiko is a Gambian company. So Adama nata foko okay, buying contract ko dita no Belgian company la andung ay telefona mba nyine kanne. So say nyim pristine company nyim Belgian company nyim. Belgian company wolom Simlex. Ko say nde mbe contract ko dile bele. Nyindon ta isaje nyindon ye tallulu soto nyindon fana ye tallulu soto ye do ko ke Gambian ko lu dahande bari muna natake e Semlex mu Belgian company ti wol nata nyim foko inyanta keme contract ko to inyanta taworo wulani lulu dile tollela 75% ye 25% di pristine investment. President Barrow manso wala. Katu President Barrow kabin ngabina kalo min kentori ay min fontori ala campaign opet. Wala mnyindi ko jenko banta Gambia. Andung Gambia dingola ko company bina Gambia aba make solale Gambia dingolo wali Gambia dingoli share sotaji. Barimbe min kala do mba fala na technician o advato samananji. Nyina tan na charge la den nga charge samana mobe jimina be mo fidel mistake lalti bi nyina tan na charge la ando nga felen na computer ben signal la samba be fala wala technician advert kilin jolonje nin nata doron nga continue kanyimbo modi e nyoto bagasol be bul bay lafta min kila Gambia andu lafta le ngana bagasol kameya walla fo lafta sawunna la banka bo jankata adla do to ban nin nyunu le la problème oti nde safo ko la problème lu bantale katu ko munam jingale shipping and removals limited nyunul mu company lete min yalon koy nata pour ka mod la fengol sambe Gambia sako Gambian ko min yalon ko wolle be Angleterre ibe Angleterre dawoda mbinale fo la suwo kon ngila fengol cikadi ni samba Gambia andu nim fotata Gambia alla modu alla fta fengol ya dummiya nka samba la fo la bunda kun walla alka mune watu jingle shipping and removals ali command 078 6365 4091 walla 074 9194 9819 walla 020 85147771 ntoludum
na doku o lanna yale bije andu nga daman kolya ye fengol dinna nyamin nka dila mon la wala nyama mbale janne na official kayelle kabirin tene lungo fo arjuma lungo ka bo talan sey somonda kata fo talan sey suto badi wol kumo banda walla ninga fen soto jam alnga na badi wol mira Gambia ninga na badi wol mira Gambia alnga jingale shipping ani removal alinge commande jingale shipping ani removal walla nata kanda handi na kilari yalla ka fengol ki Gambia. Here is a solution to your problem. Contact Jingali Shipping and Removals Limited on badi ngolo fonga nale muru nan koten ngala ko dani wala bayring jimina be munyina lalti nyinata non na charger la wala ya sabo bar sain safo ko sain na charger kejele na se continue ka kibaru lu dial memo doro wala mnyente ko ate mai fati President Barrow nata balang katandi ko Gambia company longs presidenti wala wokamala ate ite sonna kanyum contract ko di company la mi yalon ko luntan company long pour woy nyin ko beki andu nyinna mu koti mi yalon ko President Barrow nata nyinne kam ya foko nyin ko lebe kering won negotiation lebe kering back and forth same election ko nata ini mai fati fango cité na kachat mai fati eta jamale kenum Belgium na la hakilo bakam kabiringa ni nyin semelection ko du sita wolu nata ka fay ko sainde ntolu la fitale han sign ini President Barrow ya nenenyi ya kango nganya nyin kamala ase keme contract ko Gambia man sakunda se tawora ulani lulu dintol kabirin yin fota iko wato le mai fati nata foye wala false fendi jalila fenne ka jali kamodiya so inata minke wolam jinte ko na Gambia kodo million tang anilul ya wala chika yadi Ahmad mai fati la bare Ahmad mai fati ye min fo semelection la director wolam nyinti ko nyin kodo mba sambala le ngado di President Barrow la isaje ko ase sonno pour nga taworo wala ni lulo nyindi yalla bari yara fan mayate mu tawla balati de nyi million min be ka fo Gambia ten Gambia kodo bina kelambulu nairati wo yara fan do mondin na kodo be kelambulu nairati ye nyi million min be ka fo commission to ten modu tulo bela may fati le matta police on andon nena nga nyim fo janna de nko banku wo banku na la police lu jenkata wo banko wonin jenko le ka balu police lu jenkata dami mune be sungol tilin da wot mune be mo fala tilin na wot mune be mol min kanya pe mol kan jora wala mune be tilin naje kato ko police lu mantili police lu fanance tilin nyaaw nya ni nyaabe la ministre la aba ngoroti la ya police lu be tilin no la ba bari yara fan Gambia nyimmin be keta ani nyimmin be kere Gambian ko de juso jata Gambian ko juso jata may kunu lota le nga fasa nyindo mun tolla keloti alien na kelo jele de ntolo buka mo fal kulu tentu nin kunu nga may fal kulu tentu binte lola nga bus bari tonya kunu nga ya katale katu nka muneje nka bantaleje ala diamo bebe la kure diamo bebe forcer law and order bara kata tele asabu sulu saje malma hanye barola man sakundara wo fana we gave credit dia la wotole bari yalo mune wo credit betinya sunyaro yara fang
maybe Amadou Sambala kulopo da kono sun kulopo yara fa nyinne be kere yara fa nyinulu be tenne ya bari ngene malon ko maytete ala nga toñaf nin ala dia toña fola nin ala ka diale bari nin mo jamala ka kuya because hadama dingo man la fi toña hadama dingo dolu ni fem foye min ni yolo mankeno kelinti itolu ka kamfe kamale nyinna mu kote ala nga toña fa sa badi ala nga toña fa sa toña betiyata so woketa my fati nata million tang anil lulu $15 million semlex la directory wala diala in the pretest ko jiko nyinko may yenyu na nyimbagola sa batala la temala do di president barola president baro mi alon ko salihino long president baro mi alon ka la famma jio nyine asaba nyim palaso so imaja ni min denta ka palaso nyine biri wol ma soto wol yolete tata buwa ka foto ngamira ngafo janne wodo so atenata kakata odi president barola president baro mo kalamuta fo ara misalung president baro nata semlex la modu commandi pour nyinkam mala nala officier kacha batumala mi na ye commandi among hesitate pour ani close door meet among son pour ani close door meeting kede ay minister do commandi le minulu ma betaje minister mimbe ma betaje ngelo barinte fola katu ko munam ninge fo ba fola walla nyimmi molbe tariya speculation nyim minister Carle afintinde nyim minister Carle afintinde nyim minister Carle afintinde malla fi wala bari mune ya sabu baro e ada baro e mai fati bay katu ko baro e mai bay wa mam mai bay ay mai bay wa ma bay wo ali alo mune binakela baro la man sakunda mu coalition government nati minister bije mini alon ko damal fa mandia because munon political rivalry le be damalo tem nim maye nyin so to ngalon ne baro la minister le damal fa wato dori kanyo saban bare baro bije nyim minister nyanti fonyo la nyinyo saban wala le ye fonyo nyo sin sabola ye fonyo dukudukola ye fonyo koma rolla ye fonyo hadani rolla ye president baro makoy mi alon ko wala jikete to la ay tombon kato biase bayno but I jikite la a tombong out of 2 million people. Bad one. So my cabbage in Kodo dealer Ninela, seamless in call nada President Baroa, and Yin Minister Foje, President Baro nata tandila ko, Ntolute Yindi lala. Mbe talu le di lala, Natalu di Pristina, but in the tower of an ill dealet. Kabirim Semlex la director man kontani, director nada for President Baroe, but in my konya koite son telefoka bang everything. Ako haniko, nte man song andunte son nakatu konte nte singing officer kon. Baro for the people, alanga tonyaf. Ni atara nying DSS nyanda nyin celebrate la because ngamira muno. Ali maila bayo celebrate le bari bi balora rating nyanta tala top le but nyenyin fo isa foko bari meta baro won nale pro my party no baro gave benefit of the doubt baro wolek ni atara my party by wonyama nyinko manke follow because I manke follow ni atara by wonyama obekela by the funtolet wo and baro fa on nintolte diamula wole because mba fola le dalilo lule mi asabu ya bay banni aje ntolman dalilo nyininka ngande ndolu ngalo ne mimbe kering bari ma je mini be kering ibe podin ibe sawun kototon din sinkala jamolo eba hora baro must come out ami boja must step down aduna jana nyinku kala ndawole hituta wala pola jete nyinne be kering so nyinna da fo baro wala nyama ha bari may ntolunga 15 million na diala bam backstage rotate baro tuta sirinne amandi amuno ikamunte jiole sowak ikamunte jisuma le sowak andesan president baro mo fele mi yaron ka tilint ka to kontrolunga kiskisiro ke president ba mbuka moten to gambia melong ni aje ngetentu me falkulu tentude ngilon andu nyimman sakunda ko non seddo kulal kontali ngetentu mini yalon ko ngelon ne andu ngela do ko keno jele sonde buka mo falkulu tentude bari president baro
molo mi alon ko nyanta tentulale Gambia ndol we should be proud of President Barrow nim President Barrow mu doti muna ninga ni may nyintala jumale wolo na kullo kono tonno semlex la director binale 504 no ba wada wakala because my binala bago ta dial yede ay tala estate road develop jeni ja ina ke conditiot ko ya jame manke mbulu jang conditiot dal ale mune noji jawara la minister do bi je manke mbulu jang conditiot ti foita ta Senegal e factory doji fo wala manke ja jawara la minister le kili wo kilin keta no ngafan sum millionnaire tele janni be papa la kati what ketale you know so President Barrow and bidding I nyim moy wato minna soktan desan President Barrow ka nyada mala because right now President Barrow ye munekala my fati la nyinku e munekala bara abe minke President Barrow lambe o folala ay namura ay muneken tol fanan lambe o folala ni ye minke President Barrow la ay President Barrow jikila tendile another President Barrow saying among hani President Barrow saying among lamola Nyine asabu President Barrow now is taking in charge. Amala morat katuko munom President Barrow ne may diat. Mol min ka fo nga fo President Barrow nunne may tendinteng. Ali nga hakilo bulande may be Dakar may fanay sungole chodi mimbe nun sunya rola andala wo chodi ro tilintale katuko kibaro ri fintitale ko ala wo chodi ro wato sunya rola be ke kanne andi 1 million jamalati million jamala moti wosu nyarol minket maye chodiro ke wala bari ko Halifa kontanta bi Halifa manyana kontana because Halifa ko muna ina maye chodiro wo chodiro manke tonyat bari nata ajela ko wo chodiro mu tonyat de walla nyinku obokole ko ikafo biye ko chombe chonkan chomfanambe chonkan chonchorombe chonkan mala ni wale wodo wo masali mo wala ponyema chombe chonkan chompanambe chonkan chonchoron choron panambe chonkan so nyinketa wala nyama de nyinketa tenne sumo chodi jobi je balannalo wote balade ka sum fasale ko hobo nyin sundo ko no nyindo manke sumoti nyindo na sunyaro nata lo bari chodi la bi wo bana na sunyaro na dalo so nyino mu chombe chomka we so nyuko keda wala nyama do pose ponza muda wala nyama so President Barrow desan bari President Barrow la retino kafole President Barrow will continue to see over all these people Maynyo jamale bijede deyoru be kerinde ibe bani woni ke kanjele de President Barrow is taking in charge and I'm happy he's taking in charge definitely I'm happy he's taking in charge kadu ko minem Gambia di wole carte fay President Barrow le bi din Gambia tinyata mote modo fola de mbe ba fola President Barrow muna sa alka Aissatou Njie Seydi fa ngoto moy da ba anda da be Gambia le tinyata le number 2 person in Gambia Aissatou Njie Seydi muna biyal ka to moy kuwoku yaya so nin Gambia fanan tinyata Mr President mote Fatoumata Tambajang to fola de mote nyin donu to fola de mo be ba fola le Adama Barrow so nyine asabu bi Mr President e minke bi kudos to you Mr President bi nyi atandile ko ndolla bulete no ma ke fasa ka molmini alon ko ka no chika ye no chike sisolu kono ye no chike la suwolu kono ye no chika dila dolto ye ne ya lete kan katu komunom ikoy jutute la le katu komunom ikoy te man karam bari ngamira mai fati karantale bari te mi man karang ite fele Gambia fasa atemi alon ka karanta afela Gambia sunya nyinne be keren salga karana nin karam balolu bo nyewto de wato sita de wato sita lenga karanan karambalul bondi mondi be wulla my for president my is just a minister I 15 million kabas andu wala folo lontade na kibaro min soto President Barrow ya bondile for the time being kaji be binamune kala andu president ya kodo min diala
Pristin na tamu kodo tida we send that but corruption at its highest level. Minister of Interior. I muna kem tol follow. Ni aje mai mojama ba noma. Mojama bije fay mala kala bante yalo. Mojama bije katu ko munam. Akadiamu ni sembola authority babulu andung iko maralo mu kangolet. Maralla ni man kangosot. Ila mararo ka duy bulu nyotol. Kabirin na kordal kono. Kabirin na futu wolutu. Ni man kangosot. Ila bunkono ni man kangosot. Wo wato le dindi mon kanale e pare foka bay loy kunte koy dadi mange dem party. Bari buga boy in advance ki pare re already yene le kuntu. Walila muso e pare foka banga be finti la sino ga koy ko akay waaw ni jaay. Ñun dem nanje no e ngatangal malo pale sis. Ñun ne be kene so ala na kiloltu. So maye wo kango sotole. Boso ala wo kango soto anada ke monete bayre mo jama fanko may mandin kolet e ka kele mandin kayala e ka kele ay kale minke pour kana futa president barola e kane nyaadu ngala mansa kundala ay police kunda kenya mi ya fenke wonyama bari may diamo ke watu soto do my date abuka diamo kote yara fa wo watu li kanyo ba akampon so abuka diamo kote my date one time my date. So police or might no la minister police or fanambe la do ko kelande biden corruption o dawda han angal terja amanke ko man sakundala ko police le ko do ko police le ko investigation o kanin ku kota ngolo mune ya sabuite da dum corruption o mo beta andu nyinyanta kala best example lati for New Gambia. Let no one do this again. Ku jamala bi jere minyanta kala example o tide President Barrow samba ben nakumo moya Katunka Karawaso san. It seems go. Saya Emira wala ko Karawasa wato sidal. President Barrow ngo kibaro sonala de. Ako mimbe kerin ko Karawaso san mbalanda bar Karawasa wato sidal. President Barrow le ako. So ala hakilo. Adel podim nal. Mo be femo. Ala tuje President Barrow natale ka Gambia falling for life. Gambia will never go back where it was. Amam possible. So alna President Barrow ta nga makoy nga kuo bekal. Ni ye moneke ay President Barrow la retino la faade. President Barrow ka man karande. President Barrow ka man da university balto de. Jolu ka kastusi no la de. E ka bu kadiamu mumune londe. But I mean it. Gambia dingo mimba no la dat a mansiade. Gambia dingo mimbe no la million. No mansia. So say alto mini alon ko ndesan. Albe di kumbola. Alba fola ntenganda bondi ni strogulo kono katu e my fati baile. Alba fola my fati for president. Alba fala maya kata de tonya ya kata de bare ala kato be nata tinya ko labandula so nyinno mo kibaro tinga minulu soto andu nga koytamma ko min na programme la dati dula nga fo nyami fo ni atara may fango nata fintinan tulukan akonye ko aliya dante nyami ate wonyama abetenne walla president Barrow nata ako aliya fo nyami ate wonyama nyinne keta bari nga lonne ko kuja male keta bari nyimmu fennete mi yalon ko ay abako mo lafita fono la yenye kero ka da kon yalo wodi ya ko yabe fono la bara tara fenja male be kono to mi e fono nyin triga so wo kamala doron badi ngolu manyi wuli pour kanaka may doya mbokani wuli pour kanaka mo doya man na jam fanam farkulu tentula man na jan tonya nakarola man na jan tonya fo baliyala bari mi yen si jan doron wala kan si ja wati wala munyenti ko ka banke ka be keri nyami ka to ko ngadati wala nyama mba fo ka wala nyama adu fanan ala subhanahu wa ta'ala la man sabayato mbe continue la fanan ka banke wala nyama
walla tul lamoy laadu jiber laal be dawoda ngalu tentu ngali jayi internal tur mume la be sela nyokan nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu nga jayi nga fo alhamdulillahi rabbil alamin kato ko programme nyin nga datini bismillahir rahmanir rahim lala ndebe banke la altul be jiberola na banke kujawol man fombuluje andon kujawol man kembuluje altul fanan na jiberolu to kujawol man je albuluje bara Allah saferolu fananto kujawol man safar buluje walla tumala minna ala wo kenye ali ngamurun Allah subhanahu wa ta'ala kam nga tentu ka jayi ka fay ko bi fanan mba folay ko alhamdulillah rabbil alamin komin luwodi mba folay nyami walla wo kamala baadi ngolo alnal ter kanun telon pamodu bojan mi yanon ko atelebe siringal ye mimbe kerin TV mbe nyintembo minto kabonal Liverpool sate kono Angleterre banko kan fonin alay mbenyo si talata lungola bayrin tenango ka kanna fonyon dengolet ni atara kukande manna bannin kukando nata abukantuno siring nka fintile naliye domonde wa walla alaman tankala kukandi dola isaje ko ndefanan sen na fonyon dun keno nganna kenkeli ba min walla nganna samfito min walla nganna sisili nyamo min walla wo kamala dron suwo fela kuta jang alama fanoni makala alaman na suto diala alaman tankala la kola foforola ntolu kelu alaman tankala la kola kurtudungala walla wo kamala dron badi ngolo fonin alay mbeni yo si talatola mimbe kerin nka sata wala nya membe kerin ga fonyine nyama ningine belorin tolbe dahata betilin nalale mbali kerin ga fonyine nyama ningine belorin tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan mune ite ta sanne ba mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni ye kilin sang wale la gobleto ye kili wo kilin sang yinul kono ye mimbe kerin ne makoy bayring nyinno mu programme oti mi yalon ko ika fole kabe kerin nyami walla nil lafita ka moy kabe kerin nyami andu nga kontine ka moy kabe kerin nyami al ngam bulo dum mimbe kerin koto ni lafte la nyinti sato lu sotola anning ila nyin kopleto altul mimbe UK al binta bojan komandi 074 638 86811 minuli alon koy be Germany ani wo berbero al aminata ba komandi 0049 178 556 1239 altul mini alon ko alben Norway al nyimandin sanyan komandi 0047 915 14857 faransu dum albe min komandira ayin jay 0033 641 546831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046 739 466119 minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 00393512745086 walla alse pamodu bojan Kumandi 075-122-18329 walla badi ngodu alnga mimbe kerim makoy isaje mimbe kerim fanaye murung ayalu makoy kibaru to anin kachadi mantu walla mimbe kerim nkafo tolbe dahata betilin nalale mbali je kan